Jag har 29 år gammal. Två veckor innan mitt bröllop, till min Fästman upp från plastering skämmet, tog en klunk vang som han kommenterade vidare, och essay. Jag tycker att du borde ta bort Naomi som turna. Jag vill ha Vanessa på bröllopet istället. Jag frist till I kanske en halv sekund. Sedan log jag, inte för att jag var råd, utan för att ibland, när du har för tråkigt för att skrika, ggr. Ditt ansikt ingo konstigt bara för att releva stunden. Fram till den drive tisdagskvällen trodde jag att jag visst exakt vem jag skulle gifta mitt med. Ethan och jag hade varit tillsammans I 3 år. Vi träffades på en tackfest genom gemensamma vänner. Klickat snabbt och byggt upp en relation som folk beskriver som enkel. Han var charmig utan att anstränga sig för mycket, rolig på ett torrt, nedtonat sätt, och hade en lugn energi som fick mig att känna mig trygg. I alla fall var det vad jag sa till mig själv under lång tid. Inom 6 månader pratade vi om för alltid. Vid det andra grad hade vi ett bröllopsdatum. Vid det tredje grad var inbjudningarna redan skickade, instingarna redan betalda, och hela min framtid hade fått en form. Jag hade slutat föreställa mig vad som skulle kunna hända eftersom jag trodde att jag left svaret. Naomi hade varit min turna sedan dagen Ethan friade. Det var aldrig upp för diskussion. Han var min bästa vän, min stepelär. Vännen som hade pratat mig genom karaktärer, familjedrama, panikattacker och vars liten bröllopsspecialit, från bordsdekorationer till skor. Han var mer än en bästa vän, han var familj som jag vald. As när Ethan sa hans namn som han bara var en annan bröllopsdator som kun bytas ut, rör sig ingo kallt genom mig. Jag tittade långsamt upp från min laptop och essay, vad sa du just? Han satt ner sitt glas och lutade sig tillbaka mot often som han hade givat på att låta rimlig. Jag tycker att Vanessa borde inkluderas. Kanske inte exakt som turna, men en del av bröllopsfesten. Han betyder mycket för mig, Latasha. Det skulle betyda mycket. Vanessa, hans ex-flickvän I 5 år, kvinnan han dejtade genom college och I flera år efteråt. Kunde han alltid hade beskrivit som en del av sitt förflutna prydligt vikta under den bekväma frasen folk använder när de inte vill att du ska ställa frågor. Det tog slut för att de vill olika saker. Det var vad han sa till mig, det var historien. Rent, klart skackert. Jag stirrade på honom och essay, vill du ha din ex-flickvän I vår bröllopsflia istället för min bästa vän? Han förska genast mjuka upp det. Inte var han, bara istället för att han skulle vara central. Vanessa har erfarenhet av bröllop. Han har varit verkligen hushållsam. Det fick mig att stanna. Hushållsam? Hushållsam? Hör? Jag förgade. Han tvekade precis länge nog för att berätta allt för mig innan han ens svarade. Vi har mest pratat om bröllopet. Han har gett mig bra råd, min maid sjönk snabbt att den stand gjord ont. Du har pratat med hen? Han vinkade med ena handen som det var jag som gjorde det här konstigt hit och dit, gör det inte konstigt. Jag skrattade ett skarpt, otroligt ljud som knappt ens kon som mitt. Du ber mig att ta bort min turna och inkludera ditt ex I vår bröllop? Och jag gör det konstigt. Var det komplicerat de samtalet slutade vara samtal och blev en fight? Ethan hörde nej snabbt. Han anklagade mig för att vara svarstruck. Sa att jag var för territorial, för känslosam, för fokuserad på att synd. Han fortsatte att säga att Vanessa bara var en vän, och att mogna människor visst hur man upprätthåller sunda relationer med ex. Jag fortsatte fråga varför jag aldrig hade hört talas dessa samtal tidigare. Varför, allt var oskuldigt, tog han plötsligt upp hen 10 veckor innan bröllopet som han hade en gång romantisk plats bredvid oss? Han sa att Naomi för färren skulle vara drive, bara inte som turna.
Hans är fiktisk det som det var en slags kompromiss. Jag säger till honom absolut inte. Naomi ständigt precis driven var, och Vanessa var inte ens inbjuden. Hans ansikt förändrades det gick från övertygande till art. Hans säger att jag var kontrollerande. Jag säger att han var galen. Vi gick I cirklar I stan, tu timmer tills min briskord gjort ont att prata och rummet kons för litet för att annas I slutat av det hela, betet han sig som jag hade skrat honom. Han säger att jag inte bryd mig hans kansler. Att jag aldrig förskte farska hans sida. Att jag kanske inte var redo för äktenskapet jag inte kunde hantera nyans. Det var det han invan för att förskina Svek innan jag ens visst att Svek hade ett namn. Han gick till sängs arg. Jag sov pisoffen, störde I tacket, och spelade vart sekund. Vinglesen stod forfären pisofbördet. Sinishima lice p min berbar daterskerm, 2 veckor. Det var all som skild mig från att juridisk binda mig till en man som vill att hans ex-flickvän skall sti. Tillräckligt mera för att kunna röra vid honom när vi se våra löften. Nästa morgon ringde jag Naomi. Sekunden jag var klar med att förklara, blev han tis p det dry farliga skittet. Han när han farskar att inte säga ingo offerlåtligt. De mumlade honom ligen. Det drive car inte normalt. Det car p mardrömsniff konstigt. Jag kommer tom da jag säger jag. Jag gjorde det och jag fick veta att min fästman har varit. Konslumsikt otrogen må mig I 4 minuter medan han planerade ett bröllop som inget var fel. Han drog en hand genom hyret, gick en gang fram och tillbaka I kaket som moralsen skulle ge honom tid. Det kan inte säger han snabbt. Det kan bara en conversation. Du verdriver det här. Jag stirred p honom, verkligen tittade p honom för första gången, utan kräkens filter som UK kan turna. Du säger till hen att du fortfarande tänker p att vara med hen. Jag säger, du affärde hen inte när han säger att det inte var för sent. Du gravigd att ge till hen kvällen innan vi skall slå fra sittningsman. Berkta exakt vilken del av det som inte kar Hans fred inte för att han inte kund. Försanningen hade inte linger någonstans att ggm sig. Istället för skan ingo annat. Jag var förvirrad. Han säger, det betyder ingenting. Jag älskar dig. Jag har her. Jag ska fortfarande gifta mig med dig. Den meningen stan bort mig. Inte för att det gjort ont, utans för her lite det fick allt nas. Som krak bara var en plats. Som det sti samma rum som mig sådant allt han redan hade gjort. Du ska inte gifta dig med mig, säger jag tyst. Du hem pia bestämma dig för du vill. Han stegen krär, sinkt rasten som det skall mjuka upp den. Du verdriver. Vi kan fixa det här. Vi har 2 veckor från bröllopet. Du kan inte bara slunga bort allt för meddelanden. Det drive det igen. Som problemet var tax p en skarm istället för avsikten bakom den. Jag argumenterade inte linger. Jag behaved inte. Conversation vargvar I samma gomblick som jag siege to drive meddelandena. Jag res mig, gick förbi honom och in I sovrummet, min väska var redan halvpackad. Inte för att jag hade planerat detta, utan för att någonstans djupt in hade jag vetat att ingo var fel innan jag hade bevis. Jag lay till en graffler säker, drog upp dragkajen, och gick tillbaka ut. Han stod, fortfarande I kaket och tittade p mig som det var jag som gjorde ingo ofrutsitbart. Du ska verkligen g? Sa han. Det var ingen fråga. Ja, svarade jag. Du kan inte bara ge ut, snost han. En tiden till ilska bird en pligen igenom. Vi har insättningar, kontrakt, folk som flyger in. Det har påverkar mer bien bara dig. Jag stannade vid dörren och siege till honom en sista gång.
Du bord het teng p det, in du burjade planera en frented med tvit vinner samtidigt. Sedan gick jag stannade hos Naomi den natten. Han ställde inte för många frågor. Han gymnade bara dörren, drog mig in I en kram och mig sitta I tystnad tills jag var redo att prata. När jag väl gjorde det, visade jag henskumdumparna. Han last genom dem långsamt, hens uttrycksskifte från förvirring till misstro till ilska. Han trod verkligen att han kunde klara det här, han till slut. Han trod verkligen att han kunde hilla båda alternativen gemid till sista sekunden. Jag nickade. Det var precis vad han gjorde. Att säga det hejtigt fick det knas verkligt på ett sätt som det inte hade gjort myrdet, bara var en go jag sig på en skarm. Det var inte ett misstag, det var inte förvirring, det var strategi. Nästa morgon började jag ringa. Plats catering DJ, fotograf, florist, en efter en avbokade jag allt. Jag hein min rislund, professionell, avskild. Det har skett en undring I planerna, säg jag om igen tills ordas slutet knas konstigt. De flesta instingarna var ikter betalningsbar. Tusentals dollar borda p bara en grad timmer. Men jag bryd mig inte. Pengarna kans irrelevanta jämför med vad jag nästan hade förbundet mig till. Varje av boning kans som att klippa en annan trad som ban mig till en version av mitt liv som inte längre existerade. Sedan, en gång mitt på eftermiddagen, sittande på Naomis sofa med min laptopspen och ett kalkylblad kvar för luster framför mig, kan jag gå förundras igen. Inte sorg, inte ilska, gå skarper klarer, mer fokuserat. Jag hade Daniels nummer. Jag hade varje meddelande. Jag hade bevis på exakt hur involverat han hade varit I avbryta när min relation. Och plötsligt kom iden till mig fullt uppförmad, inte konslumsig, inte impulsiv, precis. Jag utarbetade en faktura. Rad för rad listade jag varje betalningsbar kostnad. Lokalens deposition 3,500, catering 1,200, photograph 2,000, DJ 800, blommer 1,500, mina skrädda zida klänningsändring 600, det blev snabbt mycket. 3,800, jag störde på totalen en sekund, sedan lade jag till en omnäsrad. Faktura för uppförda tjänster. Jag hein texten kort, professionell call. Daniel, eftersom du var engagerad I detta bröllop och aktivt uppmuntrade min fästman att ompröva vår relation, antar jag att du vill bidra till det ekonomiska avfallet. Betalning förväntas inom 30 dagar. Jag lade till en rad rättsliga gardi bara för att det knas tillräckligt verkligt för att svida. Sedan tryck jag på skicka. Naomi las det över min axel och skrattade mycket att han var tvungen att starta ner sin drink. Det har den mest petty och mest bertiga saken jag någonsin har sett hej hun. Jag lutade mig tillbaka mot soffan och utandes långsamt. För första gången sedan allt hade fallit samman, kan jag mig glädja. Inte för att gå var eljest, utan för att jag hade det lång tid, have inte en ursäkt, inte ansvar, en förhandling. Även nu, även efter allt, förskan förfärande kontrollera gången, förfärande försöka definiera vad situationen var värd istället för att konfrontera vad den faktiskt var. Jag tog upp min telefon och ringt honom. Han svarade omedelbart. Det har hälften, säger jag. Det har generöst, svarade han, hans ton kort och defensiv. Eftersom jag inte lagligt har skyldig dig gå, lutade jag mig tillbaka I stolen, elk tystnaden styrka sig just tillräckligt för att gigra honom obekväm. Ta det, ellers kommer jag att bestrida avgiften, tillade han snabbt. Du för inget annat. Jag nästan lag. Inte för att jag var råd utan för att jag äntligen forstade honom. Det handlade inte pengar. Det var det aldrig. Okej, jag. Behåll resten.
Dat blev en pos som han inte had farventat sig att jag skulle ge efter slit. Men hachel dig borta fram mid permanent, till ett jag. Dat har jag redan gjort, say jag innan han hans fara. Och jag föreslår att du ggr detsamma. Hela den här grejen kargalen mutrade han. Du förföljd en farleva man, say jag lund. Du fick honom att ifrågasätta sitt förhållande. Du say till honom att det inte var för sent. Vad tror du egentligen skulle hända? Han svarade inte genast. Sedan say han tyst. Jag tänkte inte. Jag låpte sjunka i en stund. Det say jag, exakt. Jag laid p. Det var sista gången jag pratade med honom. 6 veckor gick. Jag flyttade in i en ny lägenhet, mindre än klar, men min. Inga delat garderober, inga bröllopsdekorations som satt halvpacket I lador, inga påminnelser om ett liv som stan hade alässigt. Jag började I terapi inte för att jag kan make svag, utan för att jag behöv farsk hur jag hade missat det, hur jag hade ignorat tecknen, hur jag hade övertygat mig själv om att all var bra när ingo inom mig tidligt hade vetat att det inte var det. Naomi stanade precis drive han alltid hade varit, precis bredvid mig. Han skämtade om att när jag vill gift mig en gång, förväntade han sig dubbla termprivilegier för att kompensera för denna katastrof. Jag say till han att vi skulle förhandla med de $6,900 jag fick tillbaka, och för första gången på veckor skrattade jag. Verkligen skrattade. Inte den som detaljer smarta, utan den som frigrar den. Jag tog hälften av de pengarna och donerade dem till en organisation för kvinnors psykiska hälsa. Den andra halvan, Naomi och jag tog en resa. Berk, frisk luft, inga telefoner för det mesta. Vi vandrade tills våra ben jordant. Satt upp natten med drinkar vi antagligen inte behövt och pratade om allt utom Ethan och Vanessa. För första gången var de inte längre centrum I min värld. Ungefär en månad senare hörde jag jag inte förväntade mig genom. Naomi, Vanessa och Ethan hade farskt efter att fungera, självklart hade det. Efter allt, efter meddelandena, efter den konslumsiga uppbyggnaden, efter all den spänningen, trodde att det betydde inget verkligt. Det varade I 3 veckor. 3. Det kan inte ge förbi verkligheten eftersom det hade inte var krälek. Det var och fullborde affärer att kläda till inget meningsfullt. De vill ha versionen av varandra som fans I minnet, inte de faktiska människorna som stod framför dem. Vanessa kan inte lita på honom. Ethan kan inte sluta jämföra. Och till slut kollapsade det precis som allt annat. En grad dagar efter att jag hört det, fick formulerade det förfärande som edvow mellan tv-saker. Istället för att erkänna att han redan hade brutit inget som inte kan byggas, svarade jag inte. Jag behövde inte. Vissa avslut kriver inte avslut från den andra personen. De kriver bara klarhet inom dig själv, och jag hade det nu. Jag ångrar inte att jag avbröt bröllopet. $6,900. Jag är sista medel från Ethan. Kort, försiktig. Jag blev förvirrad. Han skrev, mellan comfort och passion. Du var stabilitet. Han var fullständig. Jag hanterade det inte rätt. Jag har elitisen. Jag las det en gång, sedan igen. Och sedan stängde jag det för det bergtid allt jag behövde veta. Han farstade fortfarande inte helt. Han